Hello world, this is Lasakan, and this is a little pet project I've been working on for quite some time now, and it's about the person who has influenced me the most in my life. This person is, okay, wait for it. My attitude. A revered Ayurvedic practitioner, a globally acclaimed doctor, a passionate traveler, a die-hard gourmet, a top-class radio personality, an established theatre artist, an inspiring leader, a protective father, a loving husband, a doting grandfather. Dr.Sidhan was all these and more. Now, let's meet a person, a very warm person, to me especially, a person who's had the privilege of sharing the best of Dr.Sidhan's life, my Achama. Achama, Ashramനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി പറയാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെ ആശ്രമം Medimix സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എല്ലാ ഫുൾ സ്റ്റോറി. 1967 സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പ്രിയമായി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. നമുക്ക് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെ അത് സക്സസ് ആവുമെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ സക്സസ് ആകണമെന്നൊന്നുമില്ല, സക്സസ് ആവും. വെളിനാട്ടിലും പോകുന്ന സോപ്പായിട്ട്, പേരുള്ള സോപ്പായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പിന്നെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി തന്നെ, ഒരു വർക്കർ പയ്യൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ അവനും കൂടെ ആയിട്ട് സോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാനും അച്ചാച്ചനും കൂടി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. കട്ടിങ്ങിലെല്ലാം ഞാനും ആ പയ്യനുമായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യും. പ്രസ്സിങ്ങിലും കട്ടിങ്, പാക്കിങ്ങിൽ ഞാനും അവനുമായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കുറച്ച് 10-200 സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം. ഇതിനകത്ത് 120 എന്തോ സോപ്പ് ഒരു ബോക്സിൽ മറ്റും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് ഉണ്ടാക്കി അത് കൊണ്ടുപോയി വിറ്റ് പൈസ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സോപ്പിന് മേടിക്കാനുള്ള സാധനത്തിന് പണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പണത്തിനൊക്കെ അന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നാച്ചാച്ചയ്ക്ക് 350 രൂപയാണ് റെയിൽവേയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ആ പണം വെച്ചിട്ട് വേണം ഉണ്ടാക്കാനും എടുക്കാനും. അപ്പം ഈ സോപ്പ് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കും. വിറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് പൈസ കൊണ്ട് തരും. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പോയി വെളിച്ചെണ്ണ മേടിക്കും, ഫാറ്റ് മേടിക്കും, മറ്റുള്ള പെർഫ്യൂംസും സാധനങ്ങളൊക്കെ പോയി മേടിക്കും. ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ കോട്ടേഴ്സിലാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. കോട്ടേഴ്സിലുണ്ടാക്കിയൊരു 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അയനാപുരത്ത് പാളയക്കര സ്ട്രീറ്റിൽ ഒരു വീടെടുത്ത് ആ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. അവിടെ വെച്ചാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കടകളിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതൽ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള ഇതായി. അപ്പോഴത്തേക്ക് പാളയക്കര സ്ട്രീറ്റിൽ. അപ്പോഴും ഒരു ദിവസം
4 കൂട്ട് 5 കൂട്ട് അത്രേ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. 4 കൂട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല, 3 കൂട്ട് 4 കൂട്ട് അത്ര. പിന്നെ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതോറും നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്, സോപ്പിന് നല്ല ഇതുണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇപ്പം നോക്കുമ്പോൾ സോപ്പ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അന്ന് അച്ചാച്ചൻ തന്നെ സൈക്കിളിൽ കൊണ്ടുപോയി സോപ്പ് എടുത്തിട്ട് പോയി ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ഒരു പയ്യൻ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ, അവനെ കൊണ്ട് എല്ലാം സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അച്ചാച്ചൻ തന്നെ സോപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. നമ്മുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിനടുത്തുള്ള അതിനകത്തുള്ള പാർവതി മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് അവിടെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വെച്ചത്. പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഇതായപ്പം അടുത്തടുത്ത സ്ഥലങ്ങളും പിന്നെ നമ്മൾ സിറ്റിക്കകത്ത് നമ്മളെ അച്ചാച്ചൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ വെക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ സോപ്പിന് നല്ല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓരോ മാസം കൂടുന്തോറും കൂടുതൽ സോപ്പ് വിൽപ്പനയായി. അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇതായി. ഇങ്ങോട്ട് ഓരോ വർഷം കൂടുന്തോറും നമ്മുടെ സെയിൽസും ഇതുമെല്ലാം കൂടുതൽ നല്ല ഒരു ഇതിൽ കൂടെ വന്നു. After talking to Achimma, I was inspired to visit the old railway quarters where Achicha first started making Medimix. As I walked towards the outhouse where my grandfather started the Medimix saga, I wish I could turn back time and see the man in his elements. It was here that the magic started. The walls of this outhouse must have imprints of his sheer genius. Where Achicha once made his soaps is now a tea shop on Pallikara Street. I also visited the temple built by my Achicha on Pallikara Street. I'm now driving to the first factory Achicha built in Madavaram. At the factory, I was greeted by Mr. Shiv Prasad, who was happy to show me around. Mr. Shiv Prasad showed me how everything about Medimix soap is completely handmade. At the factory, I also met Mr. Ashokan, the very first employee of Medimix. അപ്പോൾ അച്ഛൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അപ്പോൾ 1969 ഈ കമ്പനി വന്നു. ഓക്കെ. അത് ഈ കമ്പനി അനുവരത്തായിരുന്നു. ഒരു ഹെൽത്ത് ഹൗസ് ഉണ്ട്, അതിലായിരുന്നു സോപ്പെല്ലാം ചെയ്തിരുന്നത്. ഓക്കെ. അവർ കൂട്ട് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കും, അത് കട്ട് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സെയിൽസ് ചെയ്യും. സാറ് ഡോക്ടർ സാറും അതിൻ്റെ കൂടെ സോപ്പ് അടിച്ചിരുന്നു. മാഡം വന്നിട്ട് സോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യും, പാക്ക് ചെയ്യും, എല്ലാം ചെയ്യും. ഞങ്ങൾ പോയി സെയിൽസ് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർ സാറും വരും, സ്കൂട്ടർ എടുത്ത് വരും. ഞാൻ മാറി ഈ കടയിൽ പോയി ചോദിക്കാൻ പറയാം. ഞാൻ കടയിലെല്ലാം പോയി ചോദിക്കും. പക്ഷെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് കമ്പനി ഡോക്ടർ സാറ്. Family has played a very important role in shaping Medimix to what it is today. I'm now on my way to visit Anumama and his family to find out more about their relationship with Achicha. Now, Anumama, Achicha both on stage as an actor and off stage as a businessman. That's the impact in the Anumama life. അല്ല, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്താണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ 19 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലിയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ എന്നിലൊരു ബിസിനസ്സുകാരനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അച്ചാച്ചനാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്. അങ്ങനെ എന്നോട് നിർബന്ധമായിട്ട് ചെന്നൈയിൽ വരാൻ പറയുകയാണ്.
വന്ന് ബിസിനസ്സിൽ ചേരണം. അന്ന് കുറച്ച് ലേബർ പ്രോബ്ലമൊക്കെ നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ എന്നോട് ഒന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് സോപ്പാണ്, മെഡിമിക്സ് ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് സോപ്പാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് പല പരാധീനതകളുണ്ട്, നമുക്കത് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ വീട്ടിൽ അച്ഛനോടും പ്രദീപിനോടൊക്കെ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനാക്കി കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും അച്ചാച്ചനുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങളൊന്നും തന്നെ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരല്ല, പക്ഷെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് അച്ചാച്ചൻ എന്നോടാണ്. അത് ആ ഹാർഡ് വർക്കും ആ ഡെഡിക്കേഷനും. പിന്നെ ആളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ക്വാളിറ്റി, നമ്മൾ ലാഭമല്ല നോക്കേണ്ടത്, ക്വാളിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഇന്നും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യമാണ്. അതിനുശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് മെഡിമിക്സ് ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കായിട്ടുള്ള സക്സസ് ആണ് ഉണ്ടായത്. അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും അച്ചാച്ചനാണ്. പിന്നെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമ്മളെ വിളിച്ച് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാ ഫ്രീഡവും തന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ബിസിനസ്സുകാരെ പോലെയല്ല, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മേഖലയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഫ്രീഡവും തരാറുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് അത് പറയുമായിരുന്നു. അത് സുഖമില്ലാതിരുന്ന സമയത്തും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോലും അത് പറയാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ അത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ സാധിച്ചില്ല, അതിനു മുമ്പേ മരിക്കാനുണ്ടായത്. അച്ഛനോട് പ്രദീപിനോടും എന്നോടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാൻ പറഞ്ഞ ആളയച്ചിരുന്നു രാവിലെ. അതെന്താണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ ചെറുപ്പമാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? സ്കൂൾ ഡേയ്സിലും കോളേജ് ഡേയ്സിലും സ്പെസിഫിക് ഇവൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കോളേജിലാണ്, സ്കൂൾ, കോളേജ്, ജനറലായിട്ട് യൂത്തിൽ? ആള് ഭയങ്കര ജോളിയായിട്ട് തന്നെ നടന്നിരുന്ന, ഭയങ്കര ഇതായിട്ടാണ്. പിന്നെ മദ്രാസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ കൂട്ടുകൂടാനൊക്കെ തുടങ്ങി. ഡ്രാമ. മദ്രാസിൽ മാത്രം ഡ്രാമ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു? കേരളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതലായിരുന്നു. ഡ്രാമ എഴുതി അങ്ങനെ കളിക്കും, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങനെ കളിക്കും. ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് എഴുതി തരും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പരിപാടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ അത് ചെയ്യും. I knew Achite only as a grandfather, but you knew him as a father. Can you please tell me about that relationship he had as a daughter and father relationship? He was a very friendly person. എത്ര ജോലി തിരക്കാണെങ്കിലും കൂടെ അച്ചാച്ചൻ കുട്ടികളുടെ കൂടെ സമയം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും. സൺഡേസ് ആയാലും അല്ല എപ്പോഴാണ് ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ പിക്നിക്സ്, ഫസ്റ്റ് ആദ്യകാലമൊക്കെ മഹാബലിപുരം അങ്ങനെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടി അങ്ങനെ ഫുൾ ആൻഡ് ഫുൾ ബിസിനസ്സിലല്ലാണ്ട് അങ്ങനെയും സമയം ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട്. എക്സാം ടൈം ആണെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് നോക്കും, പഠിപ്പിച്ചു തരും. സയൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കി പഠിപ്പിച്ചു തരും. പിന്നെ എന്നെ പെറ്റ് നെയിമായിട്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് മങ്കയെന്നാണ്. വേറെ ആരും വീട്ടിലല്ല, അച്ഛൻ മാത്രമേ ആ പേരിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ അച്ചാച്ചൻ, ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നല്ലോ എൻ്റെ കല്യാണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം അച്ചാച്ചന് ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വന്ന് വയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ചാച്ചൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും കോളേജിലൊക്കെ ആയാലോ, ഇനി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിനക്ക് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ കറസ്പോണ്ടൻസ് ചേർന്നു. അച്ചാച്ചൻ്റെ ഒരു വിഷയം അനുസരിച്ച് അച്ചാച്ചന് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനത് സഹായിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്ക്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക്. I'm on my way to the Cholayil corporate office to meet Manian, who has been instrumental in making Medimix the successful brand it is today. Uncle, you have been involved in the company since it was a backyard soap till the international brand it is today. So can you tell me about the journey and the relationship that you had with my grandfather? To be very frank, it was December 10th, 1975. Okay. I joined this company. It is almost now 36 years. Even before my joining, I was introduced to Dr.Sidhan since my brother was a medical supervisor and he was known to him. And we have been moving for quite some time, not as employee, as a friends. Medimix, as he told me, because he has started Medimix even before I joined, was
only an incidental thing. He never planned to have a Medimix soap in a big way. When he was practicing as a medical officer in the railways, lot of these railway employees of lower cadre like Alasis, porters, they used to come for skin disease problem because they live in unhygiene condition. So he was giving them a kind of Ayurvedic medicated oil which his Tharawad Cholayil was using. That's called Vipravi oil. And that was found very effective. But the only thing is the people were complaining that after applying the oil you can't wear a dress. All that stains and all, and also you can't carry it wherever you go. Okay. So that was the big problem they were telling. Otherwise the oil was found to be very effective for skin diseases. So it was at that point he thought that why don't we convert this oil into a soap, and that is how Medimix came into existence. Uncle, you and my grandfather had a very special relationship. You were his personal assistant for the longest time now. Now, can you please tell me about his relationship, his employee-employer relationship he had with everyone, and his just about him as a boss or as a... I joined as a personal assistant with him in 1982, around 30 years back. You know what was my working time? I used to come to office at 5:45 and he will come at 6 o'clock. And 6 to 8 he used to work for the office business thing, and after around 8:15 he will leave for his hospital. Then so his office business he used to look after only morning, this is 6 to 8. That is only time I can meet him and discuss, and he will give all the instructions what to do, all these things. Okay. And next time I meet only the next day. Okay. His hospital work will be from 8 to evening 4 o'clock. Okay. And after 4 o'clock he will be going for other his social commitments like Lions Club, his drama, his hobbies and other things. And he was very hardworking, and he used to say that there is no shortcut to success. Only way to success is hard work. And he also used to say that when you work sincerely and honestly, definitely the success, you reach your goal. Achicha was a theatre enthusiast too. Over the years, his versatile persona afforded him the luxury of doing some really exciting roles. Uncle, Achicha and England, for a very long time, both of you are actively involved in all the cinemas, drama, and പറയാമല്ലോ. മോൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ഡോക്ടർ സിദ്ധൻ എൻ്റെ ഗുരുവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എൻ്റെ ശിഷ്യനുമായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് നാടകങ്ങളിലും സീരിയലുകളിലും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില്ലാതെ അദ്ദേഹം എനിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ സിനിമയിലും നാടകങ്ങളും അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 1967 മുതൽ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട്. അദ്ദേഹം മദിരാശി നഗരത്തിൽ 1960 മുൻപേ മുതൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ നാടകത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അഭിനയിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതാണ്ട് 60കൾക്ക് ശേഷമാണ് തുടങ്ങിയത്. മദിരാശി കേരള സമാജം, മലയാളി ക്ലബ്ബ് എന്നീ സംഘടനകളിലൊക്കെ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവിടുത്തെ കലാപരിപാടികളിലൊക്കെ ഭാഗമാക്കായിട്ടുണ്ട്. Oh nice. Some of the testimonials are here. I can finally put them into the movie. ഡോക്ടർ സിദ്ധൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ലാസൻ ഉണ്ടല്ലോ, അയാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ, ഒരു ഫിലിം, ചെറിയൊരു ഫിലിം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് അങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണിപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. കോളേജ് ഡേയ്സിൽ ഞങ്ങൾ ആവറേജ് സ്റ്റുഡൻസാണ് കേട്ടോ. അത് വളരെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, എങ്കിലും പഠിക്കും, തോറ്റിട്ടത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പിന്നെ
എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു, എസ്പെഷ്യലി ഡോക്ടർ സിദ്ധന്. അവൾക്ക് ഡ്രാമ, നാടകങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ മാത്രമായിട്ട് ഒരു ഓൾ മദ്രാസ് മലയാളി സ്റ്റുഡൻസ് അസോസിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അത് നാടകം ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് ആഹാരം വളരെ 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 ഇൻട്രസ്റ്റാണ്, ആഹാരം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. അതിൽ ഞങ്ങളുടെ കുക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് കുക്ക് ഡോക്ടർ സിദ്ധനാണ്, ഞാൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ്. എനിക്കെന്താ പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകുക, പിന്നെ വറുത്ത് തരും അതൊക്കെ അരച്ചു കൊടുക്കുക, ഇതാണ് എൻ്റെ റോള്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കണമൊക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് അത് ഹെഡ് കുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുക്കിംഗ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് രണ്ടുപേർക്കും. I must tell you, Lasakan, that our uncle, that is Late Dr.V.P.Sidhan, in fact, he took quite a lot of interest to revive Ayurveda and to enthuse or to rather stimulate the younger generation to take more interest in Ayurveda. And for that, what he has done was, in fact, a tremendous work he has done. He has conducted almost 4 international Ayurvedic conferences, wherein which I was very closely associated with uncle. And the planning of him, I can tell you, it is unsurpassed. Nobody can beat him. The way he had planned those international Ayurvedic conferences. The first one such was in Chennai, where we had more than 3,000 Ayurvedic delegates and scholars from various parts of the globe assembled here. It was one of the fantastic conferences. And the preparations for that, almost to 1 year prior, the preparations started taking place, where all vice chancellors like Dr. Lasakan and various leading Ayurvedic scholars and Vaidyas, we used to have a lot of meetings every month prior to the occurrence of the Ayurvedic conference. And I can tell you, those Ayurvedic conferences had been a real boon, in fact, to the future Ayurvedic doctors. I think I have most of my footage now. I should probably start editing from tomorrow. Apart from the professional endeavors, it's his deeds that won him such kind words. I'm now doing my first cut of the film. So play from here. I must say, it's looking pretty good. സിദ്ധാർത്ഥൻ്റെ മനസ്സിൽ ചോലയിൽ മൂപ്പർക്ക് സൗകര്യങ്ങളും സമ്പത്തും അങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ചോലയിൽ തറവാടിനെ പറ്റി എല്ലാവരെയും ഒന്നറിയണമെന്നും മറ്റും ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കുടുംബമേളയുടെ ഒരു ആരംഭം. കുടുംബമേള കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലത്തും കിടക്കുന്ന വീടുകളും ലോകത്തിൻ്റെ മറ്റു പല ഭാഗത്തുമുള്ളവരും കൂടി അടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു മാർഗം എന്താണെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഒരു കുടുംബമേള നടത്തിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ഡോക്ടർ സിദ്ധാർത്ഥൻ പറയുകയും ഞങ്ങളതിനോട് യോജിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് 1993 ആദ്യമായി ഒരു കുടുംബമേള സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്. അന്ന് ചോലയിൽ തറവാട്ടിലെ മെമ്പർമാർ മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ കൊല്ലവും രണ്ടാമത്തെ കൊല്ലവും. പിന്നീട് ആ കുടുംബമേള കുറച്ചും കൂടി വിപുലപ്പെടുത്തി സഹോദരിമാരെ കൊടുത്ത വീടും കൂടി പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി വിപുലമായി. അങ്ങനെ 2 കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിലുള്ള കുടുംബമേള, അതായത് ചോലയിൽ തറവാടായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കുടുംബമേള സംഘടിപ്പിക്കാൻ സിദ്ധാർത്ഥൻ വളരെ വളരെ ഉത്സാഹിച്ചു. അത് വളരെ വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അച്ചാച്ചൻ കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെ റിസർവ്ഡായിട്ടായിരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആരോടും വലുതായിട്ട് വർത്തമാനമൊന്നും പറയില്ല. അല്ലേ, സ്വന്തമായിട്ട് വല്ല പടം വരയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കഥകൾ എഴുതും. കുട്ടിക്കാലത്തെ കഥകൾ എഴുതുന്നൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ 5-6-7 കാലത്ത് പഠിച്ചിരുന്നത് വളരെ കടൽ തീരത്ത് കണ്ടക്കടവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തീരെ ഒരു ഉൾപ്രദേശത്തായിരുന്നു. അവിടെയൊന്നും നമുക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിനോട് വർത്തമാനം പറയാനോ മറ്റുള്ളതൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കളിക്കുന്നതല്ലാണ്ട് വേറെ പരിപാടികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ്
8, 9, 10 ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചെറായി എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത്. അന്ന് അവിടെ 1-2 ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മഹാദേവൻ കൂട്ടരൊക്കെ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ കളിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചാണ് സ്കൂൾ ഡ്രാമകളിലൊക്കെ ചേരുമായിരുന്നു. സ്കൂളിൽ ആനിവേഴ്സറി വരുമ്പോൾ ഡ്രാമ ഉണ്ടാവും, അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ചേരും. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തൃശ്ശൂർ ഞങ്ങൾ താമസാക്കിയത്. തൃശ്ശൂർ താമസാക്കിയതിന് ശേഷം ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കൽ എൻ്റെ അമ്മാവൻ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. വൈദ്യനായിരുന്നു വസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പം അങ്ങനെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അതങ്ങനെ ചെറിയ കൊച്ചു ഒരു ചീനച്ചട്ടി എടുത്തും കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 സോപ്പ് 3 സോപ്പൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കുമായിരുന്നു. Lasakan, good morning. I'm very happy that you have thought of me to talk about your great-grandfather. We have both been members of the Lions Club of Madras, EGMO, and we have spent a very good evenings many a time. And he is a regular member of the club where we used to enjoy. And he is also the patron. He has done so many projects and so many camps in our club. To name one, he had a big medical camp where he had arranged the doctors, and we had a mega medical camp, and he used to give for all the projects, and he is the patron of the Lions Blood Bank, where at present I am going to take over as the chairman. His Medimix soap was distributed freely every month. We used to get his free packet of soap. As a matter of fact, we used to tell him, your soap is finished, we have not had our bath, for which he used to joke over it. So he is very regular in sending us free samples. It's really surprising to imagine a man gung-ho about Ayurvedic soap, donning grease paint and performing before the camera. Uncle, so I heard my grandfather has acted in many movies which your father has directed and produced. Can you please tell me more about that? Not just my dad. I have also had the privilege of directing your granddad. He's acted in all my serials. Okay. And I would say that he acted as a villain only once in his life, and that was for my serial called Ayurveda, and he did an exceedingly good job. Yeah, my dad and he, as you know, were very good friends, and he's acted in 4 of my dad's movies. Okay. It includes Ladies Hostel, Love Letter, Manasurumayil, and Jaladarangam. Okay. Red and black for the first rapper. You'll definitely find out more about this. Auntie, so I heard it was you who came up with the first design for the Medimix wrapper. Can you tell me more about that? Yes, I designed the Medimix wrapper, and first of all, let me tell you that Dr. Pavitra, my husband, gave the name Medimix, being a medicine soap, and Dr.Sidhan wanted me to design the cover, and they gave me a little time also, and I designed some more covers for that, and what they selected was a black and white, black and red combination. Why black and red aren't normally like colors which but relate to an Ayurvedic. it will stand out, that's what I thought. And black and red is a nice combination also, that's what I thought. Everybody liked it. I recently came to know, even in Achichan's life, there was someone who gave him a hand when he needed it. This person was Dr. Mohan Reddy. Dr. Uncle, so I heard you were the one who gave Medimix the initial finances. So can you tell me about that story? It's a very delicate subject you asked. Still, I tell you. Okay. You were not very sound health when you started in Medimix soap. One day he asked me, I want 20,000. 20,000. Okay. Then I said, I'll tell tomorrow. Then I came to my mother and asked, he's one of my best friends. He wants 20,000 rupees. He said, he'll pay after 1 year. My mother said, okay, bring him.
because my mother has not given to me. So I took Dr. Sidhan to my house. Okay. My mother is a old lady like his mother. And she blessed him and given that 20,000 rupees. And he repaid me after 1 year. I still remember it and he knows it. See, whenever I used to go and see him, any obligation I go, he never say no. He never say no. I tell you, I lost such a good friend. Oh, let's see how those farm shots have come out. ஐயா ஃபார்ம் வாங்கி 15 வருஷம் ஆச்சு சார். அதிலேருந்து நாங்கள் இந்த 5 வருஷமாக நாங்கள் இங்கே வேலை செய்கிறோம். நாங்கள் ஒரு 35 பேர் செய்கிறோம் சார் வேலை. அதிலேருந்து அந்த 35 வீட்டுக்கும் விலை கட்டி வச்சவர் ஐயா தான். அதிலேருந்து இது வெளியும் நாங்கள் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம். ஐயா வந்து மாதத்தில் 2 மாதத்தில் வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டியும் வருவார். மாதத்தில் 4 வாரம் 3 வாரம் சொல்ல முடியாது. அவருக்கு நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வருவார். வந்தாருன்னா ஒவ்வொரு செடியும் வந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் இருப்பார் அவர். ஏதாவது ஒரு டல்லாக இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு பிளாக்ல ஏதான ஒரு செடி ஒரு டல்லாக ஆகிடுச்சுன்னாக்கா அவர் கூப்பிட்டு கேட்பார், இந்த பிளாக்கு வந்து சூப்பர்வைசர் யார் அப்படின்ற மாதிரி. சூப்பர்வைசரை கேட்டு லேபர் யார் பார்க்குறது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் சார். அவர் லேபரை கூப்பிடுவார், இதுக்கு என்ன காரணத்தினால இந்த செடி இதுவாக இருக்குது டல்லாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்பார். அதுக்கு என்ன வாட்டர் ப்ராப்ளம் இதுவா எரு போடலையா என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்பார். Shuffle these shots and make this scene come before that one. Uncle, since you've known my grandfather since the beginning, I'm sure you would have known him more than just as a professional. You would have known him more as a friend itself. Can you tell me about that interaction that you had with him? He's a good friend, a friend in need, an intelligent friend. He can be approached for any sort of advice. And whenever we meet, I tell you, you ask the right question, we never discussed about the business. He used to entrust things to me and I used to carry it out. The rest of the discussion goes in general about his interest in art and culture and all those things. And he is generally a man with a great sense of humor. Very great sense of humor, great satisfaction he had, everything. He never made any complaints about anybody, about his employees, about the government. You see, normally as an auditor I find complaint. Wherever we go there is a complaint about electricity, about his employees, his people, his sons, his children. But as far as Dr.Sidhan is concerned, he is totally different person. He never used to have any complaint about any person, including about me. Very nice. Just pause one second, I'm getting a call now. 1 second. Hello, Achya. Yeah, I'm in the studio right now, editing studio. Everything is going on pretty fine. Now the thing is, the only thing which is left is your shot. And when can we do that? Tomorrow, huh? Okay, fine. Tomorrow at 10 o'clock we'll do your shot. Okay? Okay, Jay. Bye. Okay, Jay, so finally it's your interview. So, you tell me, your relationship with Achacha. Yeah, my relationship with Achacha is something phenomenal and great. But I was thinking you've been had an opportunity of interviewing many people who have been associated or he had a great relationship with him and all those things. But I was wondering, how was your relationship with Achacha, and was there any learning from him which you could imbibe in your life and take it forward? One of the probably the most important things I learned from the sessions was when I visited the old house, and that was truly inspiring because this was just an idea, and an idea turned into reality, and that made everything for everyone now what we are today. So that I think was the most important thing. Like if you believe in something, that you can actually do it. So it's really about like your mindset about thing. If you believe, then you can. Yeah, I think he was in that whatever he thought it's possible, he made it a reality. After all, he was a railway doctor.
he could have continued himself and been happy with the salary which he got from the railways and continued his life. But something in him really triggered him to think different and venture into business. I don't think any of his family members ever been ventured really into business. But he was only one of the persons in the family, in the whole Cholayil family itself, who really went into business and took his life into business. And also, like from the whole research I've been doing up lately, I also heard that it was you who pushed the company forward into actually marketing, moving beyond the south and to international and from national borders to international borders and all that. So, can you tell me about that as well? Yeah, when I entered the business, Medimix was only present in the 4 southern states. Then after that, we ventured into selling only in Maharashtra state, and we became quite successful in Maharashtra. So then I felt that we should become a national present brand, because there's no point in just selling in the south and Maharashtra. So I looked at different options. Then I had the opportunity of coming across and meeting a company called Medimix Limited, and they were the sales and distribution company. So I had talks with them, and they were also quite interested in launching Medimix in the other markets other than where we were present. And it went on, it clicked so well, and we became a national brand very soon, very shortly. International, of course, I still remember that we were getting orders from few countries here and there, but we are not very focused in our distribution. So once we had an opportunity of visiting an exhibition in Dubai, there we came across a person called Mr. Falgunan. He is the distributor for Dubai and the UAE. He was the distributor for UAE for doing different products. His company name is Nasmat Al Sabah. And I can proudly say even today, we continue the distribution with him. And he was the one person who started the international business, and that made it. Today, Medimix is present in 25 countries, and entire Middle East, all the countries in Middle East, Medimix is present, and also Southeast Asian countries like Singapore, Malaysia, Taiwan, and some European countries also. And today, we can proudly say Medimix is available in 25 different countries. Medimix is sold in 25 countries. And I'm so proud to say that today, Medimix is the world's largest sold Ayurvedic soap. Amma, so can you tell me about how Achacha was to you as a father-in-law? Yes. Acha, she was the most strong-minded personality I ever seen in my life. For the past 25 years, since I've come into this Cholayil family, I've seen him as one of the greatest leaders and also as a wonderful father-in-law. It has been a continuous learning experience for me from the time I came into this house. There are so many things, so many aspects in life that I learned from him. For instance, one was his hospitality to people. Whenever anybody used to come to Madras to visit him, either his friends or relatives who are coming to see him in the house, he always saw to that they came home, had his lunch or dinner, and then only they left home. And the way he used to encourage me to do the batik that I was doing at home, I used to do the batik at home on our terrace top. And as you know, the batik is such a messy and it will always make the place very dirty. But he never used to oppose me doing the batik at home. Though it used to clog the drains and all that, he always encouraged me to do what I am doing. And for his every birthday, I used to make a batik shirt and give him. And even recently, for his last birthday, he himself told me what kind of a shirt he wanted for his birthday. And he told me he wanted the picture of Rajinikanth from the movie Endiran. And he showed me a picture of Endiran with, Rajinikanth with all those guns and everything. He asked me whether can you make a shirt for me in this design. I told okay, Acha, let me try it, and I made it for him. And he wore that for his birthday. And I was so happy to see him wearing that. Okay, Susmera,
Now, tell me about you and Akshay. Well, we had a very good relationship, and he was an amazing person. And every day when he used to come back from school, he used to have meetings in his room, or he would be doing yoga in his room. And it was amazing to think that even though he couldn't walk well, or even though he couldn't talk that well, he would still have meetings and he would still do yoga, and he had a very lively life. And he worked really hard, and also even other than that, what made him really special was that even though he worked really hard, he always made time for his relatives and his grandchildren, and he would often call me to his room to give me little gifts or just talk to me. And I remember this one time in Scotland when I lost my first teeth. He drew a picture of this little girl with no teeth in her mouth, and he gave it to me and he told me that's me. And that was a really nice thing, and I think I still have the drawing somewhere. And whenever we go to a farm in Bengal, he always used to teach me about the different plants and animals and fruits we have there. And it was amazing that he still remembered all the different types of things we have over there. He was born a simple man, he died a simple man. Just that in between, he touched a million lives. Rest in peace, Achcha. Miss you. Love you more.